Okay children, welcome back to our channel gyanbaksha. So আমরা আগের দিন কি ডিসকাস করছিলাম about the individual demand curve, market demand curve, এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করছিলাম। তো আমরা কি জেনেছি that এই price and quantity demanded are inversely related. Okay, that means the demand curve slopes downward to the right. আমি এটা একটা জাস্ট হাইপোথেটিক্যাল একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দিলাম। ওকে, বাট এটা why does কেন হয়, কেন ডিমান্ড কার্ভ স্লোপস ডাউনওয়ার্ড টু দ্য রাইট, why এটাই আমরা জানবো কেন হয়। তো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট পয়েন্ট ইজ ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি। চিলড্রেন, তোমরা যারা ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট, ইউ আর মাচ অ্যাওয়্যার অফ দিস টার্ম। ওকে, যে ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি। হোয়াট ইজ মার্জিনাল ইউটিলিটি? ইউ নো হোয়াট ইজ মার্জিনাল ইউটিলিটি? এক্সট্রা একটা ইউনিট কনজামশন করলে যে এক্সট্রা স্যাটিসফ্যাকশনটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে মার্জিনাল ইউটিলিটি। দ্য স্যাটিসফ্যাকশন উইচ ইউ গেট ফ্রম 4th unit to 5th unit. This is an example term, okay? You can use it. এই যে ডিফারেন্সটা, এটাই হচ্ছে মার্জিনাল ইউটিলিটি। আচ্ছা, ইউটিলিটি তো আমরা সিম্পল টার্মে বলতে পারি ইউটিলিটি মিন্স স্যাটিসফ্যাকশন। ওকে, ইউটিলিটি ইজ স্যাটিসফ্যাকশন। কিন্তু ইউ নো দ্যাট এই যে ইউটিলিটিটা, এটা ডিমিনিশিং। কেন এটা ডিমিনিশিং? সাপোজ ইউ আর hungry. Okay, you're hungry and you have 5 apples with you. তোমাকে 5টা অ্যাপেল দেওয়া হয়েছে and you are hungry. তো ফার্স্ট অ্যাপেল যখন কনজামশন করছো তখন কি হবে, তখন তুমি যে স্যাটিসফ্যাকশনটা পাবে, গ্র্যাজুয়ালি তুমি যখন কনজামশন করবে তোমার কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়ারটা কমে যাবে। ঠিক আছে, সেটা কিন্তু সেম থাকবে না। মানে ফার্স্ট অ্যাপেল কনজামশনের পর সেকেন্ড, তখন অলরেডি তুমি যখন সেকেন্ড অ্যাপেলটা কনজামশন করছো তখন অলরেডি তোমার পেটটা ভরা। থার্ড অ্যাপেল কনজামশন করছো তখন আরও পেটটা ভরা। একটা টার্মের পর নিউট্রাল আসবে, মানে তোমার অ্যাড অন কোনো বেনিফিট দেবে না। এটা অ্যাপেলের ক্ষেত্রেও হতে পারে, যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে হতে পারে। আর একটা টাইমের পর ইট উইল লিড টু ডিসস্যাটিসফ্যাকশন। ঠিক আছে, এই কার্ভ আছে, আমরা যখন ইউটিলিটি পড়বো তখন আমরা এই কার্ভ দেখবো। ওকে, বাট ফার্স্ট ইজ প্রথমে ইনক্রিজ করে একটা ডিক্রিজিং রেট, তারপর গিয়ে নিউট্রাল হয়, তারপর ইট ডিক্রিজেস। এটা হচ্ছে ডিমিনিশিং মার্জিনাল, ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি। সো the law of diminishing marginal utility states that when an additional unit of a commodity is consumed, the marginal utility derived from its declining because of the reason that earlier units of consumption have partly satisfied our wants. Okay, যত তুমি কনজামশন করবে তত তোমার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল হাই হবে। ঠিক আছে, তুমি একটা মানে, আর হ্যাঁ, এটা র্যাশনাল কনজিউমার্সের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব দ্য কনজিউমার ইজ সেফ অ্যান্ড সাউন্ড অন দ্য টার্মস অফ মেন্টাল। দ্য কনজিউমার শুড বি আ র্যাশনাল কনজিউমার্স। ওকে, a rational consumer pays the price for any commodity according to the amount of utility that he expects to derive from its consumption. আমরা পরে পড়বো এই যে mu is equal to p. mu is equal to p, এই টার্মটা যারা ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট ইউ অল নো, বাট এটা কেন হয় সেটা আমরা যখন মার্জিনাল ইউটিলিটি বা ইউটিলিটি পড়বো তখন আমরা জানবো। আমরা ততটাই তো পে করবো যে যতটা আমার স্যাটিসফ্যাকশন হবে। ঠিক আছে, আমরা ধরো একটা আপেলের জন্য তো 50 না 1000 রুপিস দেবো না, আর একটা গোল্ড ইয়াররিং কিনলে আমরা 50 টাকা দেবো না। এই যে ইউটিলিটিটা, এই ইউটিলিটি কিন্তু প্রাইস ডিনোট করবে। ওকে, সো when every additional unit brings decreasing utility, the consumer would naturally prefer to buy this additional unit only at a lower price.
This cause an inverse relationship between price and demand. তো এই অ্যাডিশনাল ইউটিলিটি কিন্তু ওরা কম টাকায় নেবে। ফার্স্ট স্যাটিসফ্যাক্ট কেন, ওদের যে ফার্স্ট ইউনিট অফ স্যাটিসফ্যাকশন ওরা কিন্তু অলরেডি ওটা পেয়ে গেছে। যত ইউনিট বাড়বে তত কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা ততটা থাকবে না। তার মানে কি মার্জিনাল ইউটিলিটি কিন্তু ডিক্রিজ করবে, ইউনিট কিন্তু ইনক্রিজ করছে বাট মার্জিনাল ইউটিলিটি কিন্তু ডিক্রিজ। ইউনিট কনজামশন ইজ ইনক্রিজিং কিন্তু increasing, but marginal utility decreasing, and you know this marginal utility, আর marginal utility যখন ডিক্রিজ করছে তার মানে প্রাইস ওরা যেটা পে করবে সেটা ডিক্রিজ করবে। ওকে, তার মানে কি হচ্ছে এই কার্ভটা শিফট করে যাচ্ছে, ইউনিট বেড়ে যাচ্ছে ধরো এখান থেকে এখান, ওকে, বাট প্রাইস ইজ ডিক্রিজিং। ওকে, প্রাইস ইজ ডিক্রিজিং। So this is an inverse relationship. That's why the inverse relationship কি হলে কি হবে, তার মানে উল্টো দিকে যাবে, প্রাইস কমবে, ইউনিট ডিমান্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়বে। ওকে, নাও নেক্সট ইজ ইনকাম এফেক্ট। Income effect. What is income effect? Income effect implies change in demand due to change in consumers' real income resulting from change in the price of a commodity. Real income মানে real income হচ্ছে, what is real income? In terms of goods and services. ও যে মাইনে পায় সেই মাইনে দিয়ে কি কি গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ও কিনতে পারে। ওকে, তার মানে কি গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসের প্রাইস যখন আপ ডাউন হবে তার মানে ওর কেনার ক্ষমতাটাও সেইভাবে আপ ডাউন হবে। সাপোজ ওর ইনকাম হচ্ছে, লেটস টেক দ্য পার্সন ইনকাম ইজ 100 rupees. Children, you know, you are very much aware that ইকোনমিক্সে মেন হাফ জিনিসই উই অ্যাজিউম, অ্যাজাম্পশনসের ওপরে, অ্যান্ড উই টেক ইকোনমি। আমরা সাপোজ আমরা ধরে নেন ইকোনমিতে একটাই কমোডিটি আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাপেল। সাপোজ ইউ হ্যাভ 100 rupees অ্যান্ড দের ইজ অনলি ওয়ান কমোডিটি, দ্যাট ইজ অ্যাপেল। এবার ধরো অ্যাপেলের 1 কিলো হচ্ছে 20 rupees, ঠিক আছে, 1 কিলো হচ্ছে 20 rupees। যখন 1 কিলো 20 rupees হচ্ছে তার মানে তোমরা কত কিলো অ্যাপেল কিনতে পারবে? You can buy 5 kgs, right, with your income. আমরা জানি ইনকাম দিয়ে আমরা we can do two things, we can consume or we can save. এর বাইরে ইকোনমিক্সে এর বাইরে ইনকাম দিয়ে আর কিচ্ছু করা যায় না, either you save or you consume. তো আমরা সেভিং পার্টটা বাদ দিচ্ছি, কনজামশনটা ধরছি, রিয়েল ইনকাম দ্যাট ইউ আর ইউজিং ইন টার্মস অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। তো এইখানে আমরা 5 কিলো অ্যাপেল কিনতে পারছি, বাট প্রোভাইডেড ইউর ইনকাম রিমেন্স দ্য সেম। তোমার ইনকাম 100 টাকাই আছে, কিন্তু এই যে অ্যাপেলের প্রাইসটা বেড়ে প্রাইসটা ইনক্রিজ করে 25 হলো, তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কত হবে? ইট উইল ডিক্রিজ। ইউ ক্যান বাই অনলি 4 অ্যাপেলস, ঠিক আছে, it will decrease. But if the price decreases, suppose to 10 rupees, how many quantity demanded will increase? It will be 10. Okay, so এখানেও দেখো price and quantity demand কিন্তু inversely related. That's why again there is an inverse relationship between price and quantity demanded, আর এটা পুরো quantity demanded will slope towards right. Now আমি জানি চিলড্রেন এই ডিমান্ড শেষ করতে আমার অনেক দিন লাগবে, আমি আস্তে আস্তে ধরে ধরে করাচ্ছি, কেন দিস চ্যাপ্টার ইজ ভেরি 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 ইম্পর্ট্যান্ট, নো ম্যাটার ইউ আর ইন ক্লাস 10 অর ইন ক্লাস 11। এই চ্যাপ্টারটা এই জন্য প্রত্যেকটা টপিক আলাদা আলাদা করে ভিডিও আসছে যাতে তোমরা ভালো করে পড়তে পারো, ঠিক আছে। নাও
Another one is substitution good. Substitution good. But sorry, substitution goods now. We are going to substitution effect. What is substitution effect? Substitution effects here means the substitution of a cheaper goods for a relatively costlier one. Okay, when the price of a commodity increases while price of other substitute goods remains unchanged, consumer would like to substitute a costlier commodity with a cheaper commodity. Acha, for example, if price of a commodity, example Coke, increases with no change in price of a substitute, example Pepsi, then Pepsi will become relatively cheaper. This induces the consumer to substitute Pepsi for Coke. Suppose, okay children, tea and coffee. Okay, suppose if we take tea and coffee, we are considering the price of both the commodity to be same. Price, I am writing it as P. Price of both the commodity are as same. Now, if the price of tea increases with no change in the price of coffee, কি হবে তখন? if we compare, coffee will remain relatively cheaper. ঠিক আছে, কফির প্রাইস কিন্তু কিছু এফেক্ট হয়নি, এটা কি হয়েছে, টি এর প্রাইসটা বেড়ে গেছে। তাহলে অবভিয়াসলি ইউ নো ইন দ্য সাবস্টিটিউশন এফেক্ট হোয়াট হ্যাপেন্স, এই টি এর থেকে কি করবে কনজিউমাররা, উইল শিফট টুয়ার্ডস কফি। ঠিক আছে, তার মানে কি হয়, হ্যাঁ এখানে কিন্তু অনেক এক্সপ্লেনেশন আছে, অনেকে আছে কফি না খেতে পারে, আবার অনেক ব্যাপার থাকে, বাট we are taking rational consumers and whatever with all the things remaining constant and same, price টি এর বাড়লো, আর তাহলে কি হবে, টি এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেডটা কি হবে, ফল করবে। and with the vicious circle, তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কার বাড়বে, কফির বাড়বে। এবার যখন ডিমান্ড বেশি হয়ে যায় তখন কি হয়, there is one circle, it will, এইটাও আমরা পড়বো। ঠিক আছে, তার মানে কি হলো, ডিমান্ডটা কোথায়, এই যে টি এর যে ডিমান্ডটা এটা কোথায় গেল, ইট উইল শিফট টুয়ার্ডস কফি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু সাবস্টিটিউশন গুডসের ক্ষেত্রেই হয়, কমপ্লিমেন্টারি গুডসের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফান্ডাটা অ্যাপ্লাই হতো না। ঠিক আছে, আরও আছে, এর মধ্যে এক্সেপশনস আছে। কি এক্সেপশনস আছে, অনেকে হয়তো কফি খায় না। ওকে, there are many things. Okay, so here also price of tea increases, what will happen to the quantity demanded, এই ওর যে ডিমান্ডটা ওটা টোটালটাই শিফট করে কফিতে চলে গেছে, দ্যাট মিনস কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ফর দ্য টি উইল ডিক্রিজ। এখানেও ইনভার্স রিলেশনশিপ। ওকে, নাও হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য নাম্বার অফ বায়ার্স। When price of a good falls, many new buyers start demanding the goods which they are not able to buy earlier due to high price. Besides new buyers, old consumers of the commodity also start purchasing more quantity of the goods. On the other hand, when price rises, demand falls, some of the buyers may find the goods beyond their reach. Okay, now এটা খুব মানে চেঞ্জ ইন দ্য বায়ার্স, এটা খুব ছোট একটা পলিসি। ছোট একটা পলিসি মানে যখন নো ম্যাটার হোয়াট এভার দ্য রিজন প্রাইস অফ এ গুডস কম হয়, দেয়ার আর মেনি পিপল হু স্টার্টস বাইং। ঠিক আছে, যেমন দেখবে সেল, এই যে কোন অনেক অনলাইন সাইটে অনেক রকম সেল দেয়, তাই তো, ধরো একটা 2000 রুপিসের গুডস সেটা পাওয়া যায় যে 1000 রুপিসে, অনেকে ট্রাই করবে কেনার। ওকে, এই তখন কি অ্যামাউন্ট অফ কনজিউমার্স উইল ইনক্রিজ। ঠিক আছে, কেন, ওরা জানে দে আর গেটিং সামথিং ইন সেল, কমে, ওরা জানে কি আমরা এটা কমে পাচ্ছি, তো অনেকেই চাইবে না নিতে, যারা ধরো অরিজিনাল প্রাইসে কিনতে পারে না,
তারা কম প্রাইসে কিনবে, স্পেশালি লাক্সারি আইটেম। ঠিক আছে, তার মানে অনেক বায়াস আছে, অনেক ফেস্টিভ্যাল সেলের ওপরে তারা দাঁড়িয়ে থাকে যে না এটা আমরা এখন কিনবো না, এটা আমরা সেলে কিনবো। তখন অনেক কাস্টমার, নিউ কাস্টমার্স হয়। ওল্ড কাস্টমাররা কী ভাবে যে আমরা আরও কিনে রাখি, এরপর তো প্রাইস বেড়ে যাবে, ফিউচার এক্সপেকটেশন অফ দ্য প্রাইস উইচ ইউ হ্যাভ অলরেডি ডান। আরেকটা কি হয়, প্রাইস হুট করে বেড়ে গেল, ঠিক আছে, প্রাইস হুট করে বেড়ে গেল, তখন হয়তো যারা এক্সিস্টিং কনজিউমার্স তাদের মধ্যেও হয়তো অনেকে কিনতে পারবে না, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের ফল করবে। ওকে, আরেকটা কি, লাস্ট ইজ ডিফারেন্ট ইউজেস। That is, a commodity may have several uses. For example, milk is used for drinking, for preparing tea, curd, cheese, butter, etc. If the price of such, এবার কি একটা কমোডিটি অনেক রকমের ইউজ করা যায়, যখন সেই কমোডিটিটার প্রাইস বেড়ে যাবে আমরা সেই কমোডিটিটাকে সেই ইউজেই লাগাবো যেটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, তাই তো। তাই তো মিল্ক, সাপোজ মিল্ক ক্যান বি ইউজড ইন মেনি পারপাসেস। সাপোজ মিল্কের প্রাইস বেড়ে গেল, তাহলে আমরা কি এটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দেবো অনলি টু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ইউজেস। ঠিক আছে, ইফ প্রাইস অফ সাচ কমোডিটি ইনক্রিজেস ইটস ইউজেস become restricted only to more important use. More important use কি, ডাইরেক্ট ফুডিং, যেমন বেবিস ফুড। ঠিক আছে, as a result demand for milk falls. On the other hand, when price of milk falls, it is even used as less important uses for preparing cheese, butter, etc. এবার যদি প্রাইসটা ফল করে তখন আমরা we will use milk as a multi-purpose, সব কিছুতেই আমরা মিল্ক ইউজ করবো, তখন মিল্কের ডিমান্ড কী হবে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কী হবে, তখন বেড়ে যাবে। আর এখানে কী হবে, উই উইল ইউজ আনাদার অল্টারনেটিভ, কেন আমরা মিল্কটাকে ইউজ করতে পারছি না, বিকজ দ্য প্রাইস অফ দ্য মিল্ক হ্যাজ ইনক্রিজড। ওকে, সো চিলড্রেন, দিস আর দ্য বেসিক why demand curve slopes rightward, হ্যাঁ, downwards to the right, sorry, not rightward, it's movement along the demand curve, so that is downwards to the right. Now we will do exceptions to the law. Okay, exceptions to the law we will be doing in the next class. Exceptions to the law. This demand videos will be very lengthy and many videos will come. Okay children, okay, for today this much. Please study, and tomorrow it's holy not Dol, and on 26th it's holy. Enjoy your day, okay, but don't forget to study and subscribe our channel Gyanbaksha. Bye bye.